So everybody is in puja celebration mode. Nobody is able to hear me. Though I am not going to be as an obstacle between the puja and your celebration. So I will not take that much of time. My discussion topic was I was thought of that as it is a part of the Institute Innovation Council lecture session. So why not to start with the design thinking? Though you might be aware that in Macau syllabus this time they have revamped it and they are going to make it mandatory for all the third semester students. I don't know whether it is already there in your paper or not. But I have seen that BTech CSBS is already there, right? Design thinking. Have you seen design thinking? They are going to make it compulsory. Students? Faculty members? Because I am not actually the Macau, but earlier when I was in National Institute of Technology, I have seen that the paper is introduced. Please correct me, still it is not introduced. But the specialized paper they have introduced already. What specialized paper? AIML, CSBS they have introduced. But mind it, like environmental science, design thinking is also going to be the compulsory paper because its applicability is vast. At least for the next generation UI UX design, because earlier we used to go with the concept of design thinking in a trial and error mode. Means that we are going for a design, but we never think of that how the user whether they will accept it or not, and after that if it doesn't last in the market, then we will come with another design. But the market is so volatile right now, we cannot afford to go for such kind of trial and error process. So there is a certain methodologies, and most of the methodologies are basically hands-on. Means that it is not like that the complete paper is theoretical. You have to do lots of role play, hands-on exercise and everything. So even this paper, I believe that not only for the students, even for the faculty members also, this is going to be very important. I will touch upon what are the applicability areas, in which areas you to start with, because there is no specific standard books right now. So I believe that the next 1 hour will be beneficial for you. Before that, I want to ask you the students, all of you are which year? 3rd year or 4th year? 3rd year. বাংলায় বলতে সুবিধা হবে না ইংলিশে? কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, বলবে আমাকে। এই তো ব্যাকের ডিজাইনগুলো দেখতে পাচ্ছ। So, why? Have you seen one thing? Apple is launching every year new version. Huh? Is this like they are trying to sell the old one in new bottle? If it is so, nobody is going to every year spend their 50,000 or 60,000 bucks every year to purchase the new version of the iPhone, right? But they are taking, because they are with that new model, they are coming up with the new features also. And that is the only reason that Mac is still in top position in most of the countries in phone selling. So apart from Mac, this whatever example I am showing, this is the MacBook only. The way they have introduced MacBook in 1984. So that time also whatever their single policy is that hardware and software both will be from the same company, unlike the others. Others what they are doing, hardware they are assembling basically, right? With the Windows software or the Linux software. But what their policy is that whatever hardware we are making and the relevant software will also be compatible with that one. That is why they are getting the optimized performance. And they are not only concentrating on the optimization of their performance, at the same time they are looking after the design also. And Steve Jobs is so particular about the design. At the time when he was going to launch the iPod mini in 2003. That time he told that it should be
just want input in front of Steve Jobs. Now what Steve has done that, he put it in the water and told that, see, the air bubbles are coming out of it. That means there are some airs over there. If there is a no air is there, why don't you squeeze it further? There should not be any space for the air. That much of thin iPod I require. So that much of perfectionist he was. That is might be the USP for Apple to be the one of the biggest company in IT market. Still, again, can you see the designs are there? Those designs are every day they are getting changed. But the thing is that what is the difference between the earlier design and this design? The difference is that they try to check that what is my customer's requirement. They are taking right now, nowadays, they are taking into consideration also the customer's requirement. If I need a slice of a pizza, then why should I make a square box? My optimal design should be that slice of the pizza should accommodate over there, right? But that should also be cost effective. Now, what is new in it? Earlier also this kind of things are being done? No. Earlier, one concept was never considered of, that is called empathy. Empathy means put yourself in front of your users, try to figure out what your user wants. User কি চাইছে সেটা বোঝার চেষ্টা করো। একটা জিনিস আমি কিছুদিন আগে দেখছিলাম যে রিক্সাওয়ালারা এখন সবকটাতে মোটর লাগিয়ে দিয়েছে, দেখেছেন কি? হ্যাঁ, খুব ভালো করে যেমন খুব ভালো হলো। ওরা বলছে না স্যার, এতে অ্যাক্সিডেন্ট আরো বেড়ে যাচ্ছে, পটহোলস থাকলে উই ক্যানট কন্ট্রোল দ্যাট প্রবলেম। কারণ মোটরটা তো ইঞ্জিনিয়ার লাগায়নি, রিক্সাওয়ালা নিজে লাগিয়েছে। সেই ইঞ্জিনিয়ারের পার্সপেক্টিভ থেকে বোঝেনি এবং ইঞ্জিনিয়ারও কখনো রিক্সাওয়ালার পার্সপেক্টিভে বুঝে মোটরটাকে সেভাবে চেঞ্জও করেনি। That is called empathy. That is very much required at the time of your design thinking exercise. এই জিনিসটা তোমাদেরও করতে হবে। ওকে, I am sure that everybody has got some idea every day. আমি স্টুডেন্টদের একটা জিনিস বলি, যে স্টুডেন্টদের মাথায় যে আইডিয়াটা রয়েছে, যা আইডিয়া বেরোয় আমাদের মাথায় কখনো সেটা বেরোতে পারে না। কিন্তু স্টুডেন্টরা মোস্ট অফ দ্য টাইম কি করে, বলতে ভয় পায়, কি ইডিয়েটিক আইডিয়া হবে, সবাই শুনে হাসবে, তাই হয়তো হ্যাঁ হয় না? কিন্তু অনেক আইডিয়া বেরোয়, বাট আইডিয়াটাকে ইনোভেশনে আমরা নিয়ে যেতে পারি না। কেন? কারণ হচ্ছে তার বেশ কয়েকটা জিনিস আমরা ভাবি। What are the things that stop us from ideation process to innovation process? আইডিয়া তো অনেক কিছুই দিই, যেমন এই রাস্তা সরু, বড় গাড়ি ঢোকে না, কি আইডিয়া বার করা যায় যাতে স্টুডেন্টরা খুব ফ্ললেসলি এই রাস্তা ধরে গিয়ে চলে আসবে। And that should also be a public transport system. এটা একটা আইডিয়া হতে পারে। আজকে তোমাদের এখানে একটা আইডিয়া দেখছিলাম সুন্দর, যে একটা ওয়াশিং মেশিন বানিয়েছে প্যাডেল চালিয়ে, স্টুডেন্টরাই বানিয়েছে, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান আইডিয়া। বাট ওই আইডিয়াটা এখন ইনোভেশনের পর্যায়ে যায়নি। ইনোভেশনের পর্যায়ে কখন যাবে? যদি সেটাকে আমি মার্কেটাইজ করতে পারি, কমার্শিয়ালাইজ করতে পারি। কারণ করে ফেললাম, তারপরে কি করতে হবে সেটা তো আমরা জানি না। এরপরে কি করতে হবে, বানালো সেটা কেউ কিনবে কিনা, তার একটা আমার ইউজার সেন্ট্রিক একটা ডিজাইন করতে হবে। এরকম বক্স টাইপের একটা ডিজাইন করে যদি মার্কেটে ছেড়ে দিই, কেউ নেবে? ওই বায়োস্কোপের মধ্যে বাক্স কিনে আমি কি করবো? সো ইউ শুড হ্যাভ টু কিপ ইট অ্যাজ এ লুক্রেটিভ ডিজাইন that users should get attracted of, and also think about the USP of the design which will differentiate you from the others. That is also very much required. So ideation is not the only key. You have to convert it to the innovation. For that you need to think of three parameters. One is that viability, is it visible? Otherwise we people can come in front of it.
ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের আমি রিকোয়েস্ট করতে পারি আপনারা একটু সামনে চলে আসলে দেখতে পাবেন, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক কিছু লাগে। If it is visible, okay. So 3 parameters you need to think of. What is the viability of my idea? What is viable? Whether it is commercially viable or not. আমি একটা জিনিস বানিয়ে দিলাম, বললাম যে হ্যাঁ আপনি বলছেন এরকম একটা ওয়াশিং মেশিন বানাতে প্যাডেল দিয়ে চলবে, দাম পড়ছে 7 লাখ টাকা, কেউ কিনবে? So that viability I need to check. I need to check the technical feasibility. Technically, whether whatever setup I have, with that, will it be possible to build that or not? যদি বলে আমার একটা বিরাট বড় একটা মেশিনারি সেটআপ চাই ওটা বানানোর জন্য, তুমি কোনো ইনভেস্টরই খুঁজে পাবে না, তাই না? whether ইনবিল্ট সেটআপের মধ্যে থেকে আমি এটা বানাতে পারি কি না সেটাও আমার জন্য খুব জরুরি। থার্ড থিং ইজ দ্য ডিজায়ারেবিলিটি। কাদের জন্য বানাবো, যাদের জন্য বানাবো আর দে রেডি টু টেক অ্যাকসেপ্ট ইট। কোভিড আগে কেউ মাস্কের কথা ভেবেছিল? ভাবেনি। কোভিড আসার পরে সবার মধ্যে মনে হলো না মাস্ক ইজ দ্য মোস্ট ডিজায়ারেবল থিং। সেই ডিজায়ারেবিলিটি দেখে মার্কেটের ডিমান্ড দেখে আমি বানিয়েছি। কিন্তু যখন স্টিভ জবস ফার্স্ট আইফোন তৈরি করলো 2000 সালে, that time everybody was thinking that iPhone is required. iPhone, without iPhone we cannot live, because that iPhone concept was also not there. But he made something, and after that he tried to put it into the people that use it, it will be beneficial for him. তাই তো? তো দু ধরনের জিনিস আছে, whether one product that is coming into the market based on the market requirement, that is the market specific product, and another type of product which will be built, and after that it will be force people to accept that one based on its usability, utility and everything. So desirability is also equally important. In this figure you cannot make it out in the background. What it is showing that in Maharashtra area, during the scarcity of water, people have to go far away, take their water from there, and they have to go and for their day-to-day water consumption requirement. So that one is a viable one. That process I am talking about, ওটা viable ছিল কারণ এটা আমার খরচের ব্যাপার নেই। ডিজায়ারেবল তো অবশ্যই, জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। At the same time it is feasible also. That is why that process still going on. But think about the other situation here. Is it viable? Viable means commercially viable. মানে হচ্ছে সবাই লাইন দিয়ে জল তুলছে একই জায়গা থেকে। ডিজায়ারেবল তো বটেই, জল ছাড়া তো থাকতে পারবে না। বাট ইজ দিস টেকনিক্যালি ফিজিবল? একটা কন্টেইনার দিয়ে আমি জল নিচ্ছি, সেই জল দিয়ে আমার সারাদিন চলে যাবে, টেকনিক্যালি ইট ইজ নট ফিজিবল, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে আমার এটা চলতে পারে না। বাট নেক্সট এটা দেখো, পটারি। ইট ইজ টেকনিক্যালি ফিজিবল, বানানো খুব সহজ এবং কমার্শিয়ালি ভায়াবল, খুব কম খরচের মধ্যে তৈরি হয়। বাট ইজ ইট ডিজায়ারেবল? তুমি বাড়ির সব জিনিসই পটারি দিয়ে চালাতে পারবে? চালাবেই না, মানুষ চাইছে না ওটা এখন। তো it will reduce the carbon footprint, but do you bother about the carbon footprint every time? এটা ডিজায়ারেবল না। আবার এই জিনিসটা দেখো, এটাকে যদি আমি সুন্দরভাবে শোপিস হিসেবে রাখার চেষ্টা করতাম, this one is desirable and also feasible, technically also feasible, but commercially not viable. খুব কস্টলি পড়ে যাচ্ছে। So if your idea is there, you talk about your idea with your faculty, you talk about your idea with your mentor, but at the same time mentor will tell you whether it is desirable, feasible and viable or not. If these three are overlapped with each other, then you can consider it as an innovation on the existing approach. Hope this is clear to you, right?
হবে, কারণ হচ্ছিল আমি চাই না যে একটা লেকচার হই এবং আইআইসি একটা ম্যান্ডেট হয়ে এটা থেকে অ্যাটলিস্ট কিছু ঢুকুক। ওকে, so how to ensure our viability, desirability and feasibility? So there are 4 pillars. One is an empathy that I just now I talked about this one. What is empathy? Just now I talked about empathy means empathize with the user. যার জন্য বানাচ্ছ তাকে তার সাথে কমিউনিকেট করো, সেই ইউজারের রিকোয়ারমেন্টটা বোঝার চেষ্টা করো। ইউজারের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু ফর্মাল একটা ইন্টারভিউ নিয়ে ইউজারের রিকোয়ারমেন্ট তুমি বুঝতে পারবে না। ইউ হ্যাভ টু স্টে উইথ ইউজার, ইউ হ্যাভ টু put yourself in that position that you can get the emphasized data, otherwise it is not possible. তা এখন তুমি বলবে একটা রিক্সাওয়ালার জন্য যদি আমি নতুন ই-রিক্সা বানাই তাহলে কি রিক্সাওয়ালার মতো 10 দিন কাটাবো? না, সেটা ছাড়াও এমপ্যাথি করা যাবে, বাট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা করেনি বলে তুমি দেখো মাইক্রোসফট অলসো কেম আপ উইথ দিস, এটা তো দেখতে পাচ্ছি না, এনিওয়ে মাইক্রোসফট কিন্তু আগে একটা স্মার্ট ওয়াচ বানিয়েছিল স্পটিফাই করে in 2011 চলেনি, but Apple always considers the customer's requirement every time, but they have launched with Apple Watch after 5 years with 6 times cost, but it is running in the market, right? এখন নতুন যে Apple Watch এর মডেল বেরিয়েছে 65,000, but still people are buying this one because they found it useful even for the old age people. Two people got heart attack and before they fell down immediately the call has gone to the hospital and that person has been hospitalized, nobody was there, through the Apple Watch only, and that got come in the newspaper also. I believe that you have also seen that. Okay, similarly, see, these are the products I believe that you might not have seen earlier also. Amazon also came up with an Android phone, and not Android phone, it was with their Fire operating system, but that it did not capture the market. Why? Because the kind of apps they have created, there was a lack of versatility, rather than the kind of apps are available in our Google Play Store. So Amazon Fire আমাদের মার্কেটে তো কখনো লঞ্চ করতে পারেনি, কিন্তু ইউএস মার্কেটে লঞ্চ করে সরে গেছে, টিকতে পারেনি। Similarly, Nano was earlier, it was tagline that it was the slightly higher version of your motorbike, right? Or this one is for the lower middle class segment. But our people said they could not pick up our people's sentiment. Our people's sentiment is that why should I go for the lower middle class car? Though I am a people of lower middle class, but still I don't want to recognize myself as a person of the segment of the lower middle class. যদি কিনি লোকে কি বলবে? হয় কি না বলো? হ্যাঁ, সবাই কিন্তু অ্যাভেঞ্জার চালাতে চায়, তাই না? কিন্তু হিরো হন্ডা কিনবে না, লোকে কি বলবে? আমাকে তো লোকের কথা ভাবতে হবে, আমি তো লোকের কথা ভেবে চলি না। So that also picked up with that. Another reason also there that their engine they make it the back side rather than the front side. So Tata Nano, it was a revolutionary innovation, but it could not pick up the market just because they could not understand the people's sentiment or people's requirement, or because the people's requirement is also varies from geography, based on the geographic location. Because in Japan, their main motto is always I will purchase the smallest car possible, smallest possible car. Do you know that? Huh? But in India, we always want Cadillac or limousine kind of car. Okay, so that empathy is very very important. Next one is the Apple Newton. Apple Newton, it is also touch phone type of, not touch phone, it's a not phone, it's a touchpad kind of thing that was launched in 1984 when Steve Jobs was not there. Are you aware of that? Steve Jobs কিন্তু মাঝখানে Apple থেকে বেরিয়ে গেছিল, জানো কি সেটা?
স্টিভ জবস অ্যাপল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে অ্যাপল ইন্টারনেটকে লঞ্চ করে, কিন্তু লঞ্চ করার কিছুদিনের মধ্যেই সেটা মার্কেটে থেকে সরে যায়, বিকজ পিপল আর নট অ্যাওয়ার অফ দিস কাইন্ড অফ, because this would not relate with the people's sentiment or the people's requirement. Why? Because the apps they have built, that is for that machine only, and there was no Play Store kind of thing. Means that whatever applications they are putting it into it, that will be inbuilt only. You cannot increase the number of apps within that one. That is why it could not take up the market, and that is costly also. But later on, when Steve Jobs rejoined, that time what he thought, that if I have to carry on this kind of bag, why should not I integrate a SIM and also phone over there? Not only that, users will choose what kind of application is required for myself. I will create an application store, application market. From that, you will choose what kind of application is required. I am not going to bombard with my choice of applications, which are not perhaps may not be required for me. So Newton could not get the market, but iPhone got the market, right? Similarly, that time Android was also launched. Okay, and Android first approached to Nokia that please collaborate with us, so that hardware will be your, software or OS should be mine. But Nokia rejected that one. That time Nokia told that we are happy with our own OS, that is Symbian OS. And that they have gone with the Symbian OS and they failed miserably. But later on Android is acquired by Google and they have captured the entire world, and rest is history. And Nokia is nowhere right now. Later on Nokia realized their mistake. Now what they have done, that they try to collaborate with Microsoft. They come up with the Microsoft apps, that was also not clicked in the market, and they go out of the. So you need to understand, otherwise you will be perished from that world. Even I am telling you, after 5 years, the biggest 10 companies may not exist right now. May not exist. The companies, those who are going to lead the market after 5 years, those companies may not exist right now. The new companies will evolve, and they will come up, and they may go rapidly if they cannot understand the people's sentiment, if they cannot emphasize. So, okay, your idea is your idea, but at the same time, you need to think about that whether my idea is aligned with the big segment of the stakeholders or not. যে কাস্টমারের যেটা বানাচ্ছি তার সাথে অ্যালাইন কিনা, সেটা তোমাকে সবসময় ভাবতে হবে, যাই বানাও না কেন। সেই জন্য অনেক সময় বলে যে তোমরা টেকনোলজির লোক ঠিক আছে, সবসময় চেষ্টা করো সোশিওলজি স্টুডেন্টদের সাথে কোলাবোরেট করে কাজ করার। কেন বলো তো? সোশিওলজি স্টুডেন্টরা কিন্তু সবসময় মাঠে ঘাটে ঘোরে এবং মানে গ্রাসরুট লেভেলের লোকেদের সাথে কথা বলে। ইভেন গুগল অলওয়েজ ট্রাই টু এমপ্লয় দ্য পিপল ফ্রম সোশিওলজি অলসো টু ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লোকাল সেন্টিমেন্ট। নাহলে এই গুগলের যে ডুডলগুলো আসে, দেখো তো ডুডল, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ডুডল? হ্যাঁ, গুগল ডুডল। আজকে সত্যেন ঘোষের জন্মদিন হলো, সত্যেন ঘোষের ইয়ে আসছে, ডুডল আসছে, কালকে ভূপেন হাজারিকার আসছে। How do they know? Because they try to empathize the people's sentiment. তুমি ভাবতে পারবে না how much sensation has created in Assam when they have seen that their own Bhupen Hajarika is coming in Doodle. I believe that you might be knowing. That is also very much required. And কতক্ষণ টাইম আছে স্যার একটু বলে দেবেন, কারণ এটা অনেক বড় তো। If people take interest in that. And the same time Google Glass 2017 এর একটা বড় প্রজেক্ট ছিল, ডু ইউ নো দ্যাট? কিন্তু এখন অবধি মার্কেটে আসেনি। কেন আসেনি? কস্টলি, কিন্তু
AR/VR based glass. But at the same time, there was a security option, security breach was also there, and also they could not understand the people's sentiment also. But Google Glass and Microsoft HoloLens 2, are you aware of that? Mixed reality glass. That is cost around 3 lakhs, but still industry people are buying that. Because they could understand the people's sentiment. Mixed reality কি করে জানো? Microsoft HoloLens. তোমরা দেখেছো না আয়রন ম্যান মুভিতে বা কি বলে মিশন ইম্পসিবল, হ্যাঁ, তোমার ইয়ারের মধ্যে পুরো সেটআপটা চলে আসছে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি মিক্সড রিয়ালিটি which will make you submerged into the real world in a semi immersive way. মানে তোমার আর রিয়েল ওয়ার্ল্ডের মাঝখানে একটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড চলে আসবে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন জব অফ দ্য মিক্সড রিয়ালিটি। So Microsoft HoloLens basically do that purpose only. It is costly, but still industry is trying to take this one. Why? Because they require this one. Whereas Google Glass is only made that it will take the video, it will also take the recording, but they never think of the mixed reality. But whenever you will find out that people is coming up with a Google Glass, will you be comfortable to talk with the people freely? Tell me. अरे बाबा আমার তো রেকর্ড হচ্ছে, আমি কেন কথা বলতে যাব, তাই না? তুমি তো মিনিস্টারের সামনে যেতেই পারবে না। So that security, they didn't think about the security and the privacy aspect of the normal customer, because they did not emphasize that one. Next is the collaboration. Idea তোমার বটেই, কিন্তু তোমাকে কোলাবোরেট করতে হবে। এই যে বললাম, as a computer science people, as a mechanical engineering people, I need to collaborate with the sociology student also. I may need to collaborate with the biotechnology people also. That barrier has gone. Mechanical মানে আমি সব করে দেবো, I did not require the help of the other branches. That they have gone. Even I need to take the help from a last year students also. You should have that mentality. You should have that much of open-mindedness. Without collaboration, you cannot survive. What is the third one? Third one is the inclusion. What do you mean by inclusion? ঠিক আছে, আপনি বলছেন কোলাবোরেট করে নিলাম, কিন্তু আমি বস, আমার আইডিয়াটা আমার কথা মতো চলতে হবে। That will also not work. You need to hear from everybody. Though if two persons' statements becomes contradictory, that case you can take the decision as a leader, but you need to hear from everybody. That inclusion or inclusiveness should be there. That is true for the design engineering perspective as well as from everywhere. যে কোনো জায়গায় যাও, তোমাকে যদি একটা টিম বিল্ডিং বা টিম ওয়ার্ক কাজ করতে হয়, তাহলে এই inclusiveness should be there. And the last one is the repeat or iterate. Means that I have that idea, based on this I made some prototype, I gave it for the testing, user is testing this one, take the record from them, take the feedback from them, and again reiterate the entire process. That is, these 4 pillars are the which will make your entire design thinking exercise give you a completeness. Okay. So this is what I have told already. Empathize with people's need, collaborate with the others across the discipline, skill set perspective, include every idea in visible form for evaluation and iterating. Now, this one I am coming to it again. Yeah. So what are the 5 stages of design thinking? 4 pillars I have understood. That these are the 4 things that I need to take into consideration in the primary. তোমরা তো থার্ড ইয়ারে রয়েছো, নেক্সট ইয়ারে তোমরা প্রজেক্টে যাবে। প্রজেক্টের ক্ষেত্রেও ট্রাই টু ইনকর্পোরেট। আমি বলছি না যে প্রজেক্টের রিপোর্টের মধ্যে এমফাসাইজ বলে একটা চ্যাপ্টার বানিয়ে লিখতে হবে, বাট ট্রাই টু টেক ইট ইনটু কনসিডারেশন সো দ্যাট ইউর ডিজাইন বিকাম এ ফ্রুটফুল ওয়ান। কেন বলছি, আমি যে শুনলাম তোমার
তোমাদের মধ্যে একটা গ্রুপ নাকি স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনের ফাইনালে যাচ্ছে, জানি না কোন গ্রুপ, মানে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে, কম্পিউটার সায়েন্স থেকে, হ্যাঁ, okay, very good. So this is the best example of collaboration, right? Knowingly or unknowingly you made that collaboration. So next time you people will also apply for this smart India hackathon project concept, right? So that time try to emphasize that যাদের জন্য বানাচ্ছো প্রবলেম স্টেটমেন্ট তোমরা পাবে, দেখেছো ICT প্রবলেম স্টেটমেন্ট গুলো, and try to align with that which one is haunting you, যে প্রবলেমটা তোমাকে হন্ট করছে, যখনই হন্ট করবে try to emphasize what the user's requirements are there, try to understand that part first, after that team building process is here. কিন্তু empathy is very very much required. Next thing is you define your problem, after that already problem definition টা কিভাবে আসবে, তুমি বলবে যে হ্যাঁ এই জিনিসটাই অ্যাকচুয়ালি ওরা চাইছে, আরেকজন বলবে হ্যাঁ এই জিনিসটা না এই জিনিসটা চাইছে, তার মানে তোমরা নানা জনের নানা মত পাবে, তোমরা সবারগুলো কিন্তু নেবে, কোনোটাই ডিসকার্ড করবে না, তার মধ্যে থেকে দেখবে কোনটা আমাদের জন্য ফিজিবল হবে। যেটা আমি এখনকার যে সেটআপ রয়েছে, আমাদের কাছে যে ল্যাব রয়েছে, আমাদের কাছে যে ফান্ড রয়েছে, ফান্ড তো বাইরে থেকে কেউ দেবে না, আমাদের কাছে যে ফান্ড রয়েছে তা দিয়ে আমি প্রোটোটাইপটা বানাতে পারবো কিনা। নেভার এভার থিঙ্ক অফ ডিজাইন দ্য অর বিল্ড দ্য এন্টায়ার থিং অ্যাট দ্য ফার্স্ট ইনস্ট্যান্ট, ওটা তো ফেল করতে পারে। প্রথমে তোমরা প্রোটোটাইপটাকে বানানোর চেষ্টা করবে, সেই প্রোটোটাইপ বানানোর অনেকগুলো টুল আছে, সেই টুলগুলোর ব্যাপারে বলবো। কম্পিউটার সায়েন্সের আছে কেউ এখানে? কেউ নেই, তোমরা কোন ব্রাঞ্চ? তুমি কম্পিউটার সায়েন্সের, বাকিরা ইলেকট্রিক্যাল আর মেকানিক্যাল, ভেরি গুড, আর সিভিল, তোমরা ইলেকট্রিক্যাল, সবই ইলেকট্রিক, বাকি সব ইলেকট্রিক্যাল, রাইট? ওকে, ফাইন, নো ইস্যু। So there are several tools are there through which you can go for digital prototyping with zero cost. I'm not talking about the simulation, digital prototyping. So go for the digital prototyping, test করো। Now এটা কি sequential process, যে প্রথমে empathy emphasize করে নেব, আমার ফার্স্ট লেভেলের কাজ শেষ, তারপর আমি যাব defining the problem and then ideating the problem, তারপর prototype design করব, তারপর testing করব। So this doesn't go in a sequential way. It is quite like this is my empathizing. I am talking with the user, try to build up my problem, try to define my problem, and after that I am going for ideation, then I am going for the prototype designing, then I am going for testing. Now when I am doing this one, I may find out that whatever testing I have done, based on this a new idea has come, again I can go over there. When the prototype is designed, again at the time of designing the prototype, a new idea may come over there, and I can go for the ideation phase. From the testing, again I can define a new problem, because I got some new insights from the testing, from the customer side. Okay, or from the testing, I can go and talk to the users again, because the users have given some new ideas. তোমরা কি একটা জিনিস দেখেছো, আইফোন তো নতুন একটা লঞ্চ করেছে, কত আইফোন 14, কি ওএস রয়েছে ওতে? iOS 16 রয়েছে না, আইপ্যাড OS 16 রয়েছে, কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমটা কিন্তু এখন মার্কেটে লঞ্চ করেছে কি? যাদের পুরনো আইফোন বা আইপ্যাড রয়েছে লঞ্চ করেনি, ওটা লঞ্চ করবে ডিসেম্বর নাগাদ। এখন কিন্তু বিটা ভার্সন টেস্টিং চলছে, means that its beta version is already launched in June. Those user who wants to use that in their own system as a beta testing, they can use it, but there is a risk of your system may get crashed. Whenever it will get crashed, immediately that data will go to Apple. They try to figure out that what kind of problem may arise from that beta testing, then they will work on that. So that is why the stable version is still not launched, because right now the testing phase is going on, and who are testing? Your users are testing, developers are testing on it. So that testing is also important, but the thing is that this may not go in a linear process. Means that first my empathization will work, and after that ideation will work, and after that my prototype design and then testing. So
work. Suppose after prototype design I may go to the problem definition again. After testing I may go to the first step again. So I can iterate it from any step to anywhere. So that your process also should be quite like this. But this should not be in a haphazard way. সেটা যেন একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে হয়, সেটাই চেষ্টা করব। বুঝতে পারলো কি জিনিসটা? হ্যাঁ, এবং এই মেথডোলজিটাকে কি বলে জানো? এই মেথডোলজিটাকে বলে অ্যাজাইল মেথডোলজি। যেখানে আমি সবসময় মানে যারা কম্পিউটার সায়েন্সে তারা অনেকটা জানবে, আমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্সে কি আছে এখানে পড়লো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে তো, এসডিএলসি জানো, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল, পাঁচটা স্টেপের থ্রু দিয়ে যেতে হয়। হ্যাঁ, তারপরে যদি আমার এটাকে ইটারেটিভ মডেল করতে হয় আবার প্রথমে ফিরে যেতে হয়। এসডিএলসি মডেল পড়বে, ওকে, যে পড়বে তাই সে বলতে পারবে। Means that what I want to say that if 5 steps are there, it is not quite evident that after first stage I will go to the second stage I will go to the third, and then fourth, and then fifth, then I will come back to first stage again for my iteration process. In agile methodology, after doing first and second process, I may go back to first again if it requires. Or after doing first, second, and third process, I may go to second process again if it requires. So, in your project execution also, you should also maintain. You can also maintain this process for your better design design thinking exercise. That's what I want to say. 10 minutes, okay. আমি একটা কাজ করব, কিছু জিনিস স্কিপ করে দেব। Okay, so for that one, for the complex design thinking process, you may not consider this one for the time being. There was an approach called double diamond approach. For the theoretical purpose, you can recall this one, মনে রাখতে পারো, কিন্তু তোমাদের প্রজেক্টে এতটা কমপ্লেক্স থাকবে না, যার জন্য তোমাদের এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। Double diamond approach means what? That empathy, then your problem definition, then ideation, then prototype and testing. এটা ডায়মন্ডের শেপ কেন দেওয়া হচ্ছে? কারণ হচ্ছে প্রথমে when you are empathizing, that means that when you are taking the feedback from your user, that will be divergent process. Means that you are getting different types of feedback, and after that, whatever feedback you have got, you have to converge it to a single problem definition. Whenever you have converged it to a single problem definition, again, for that problem, the solution can be multiple. Again, it will be a divergent one. Now, out of the multiple solution, you have to come up with a single prototype and single test. That will be your single solution. So, that process you need to maintain. Now, বলা তো খুব সহজ, করার সময় কিন্তু কমপ্লেক্স প্রবলেমের ক্ষেত্রে অনেকগুলো, যেমন এই এমপ্যাথাইজিং এর সময় আমাকে বেশ কয়েকটা স্টেপের থ্রু দিয়ে যেতে হয়। এমপ্যাথাইজ, আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিফাইন এর ক্ষেত্রে ইনসাইট দ্য প্রবলেম এন্ড আইডিয়েট, ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কনসেপ্ট, প্রোটোটাইপ এন্ড টেস্টিং, ডেলিভারির ক্ষেত্রে ভ্যালিডেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট। এগুলোর জন্য কিছু স্পেসিফিক প্রসিডিউরস রয়েছে। Those procedures like your design challenge, like your stakeholders mapping, like এখানে দেখা যাচ্ছে না হয়তো, আমি তোমাদের পিপিটিটা শেয়ার করে দেবো স্যারের থ্রু দিয়ে। Then your context mapping, road mapping, ethnographic research, empathy mapping, then your journey testing, then your research sense making, then your prototyping. Out of this prototyping, there will be paper prototype, there will be digital prototype. There are several processes there. But for this complex problem, it is not like that. Sequentially, also the same way, you need to maintain all those testing or all those steps. It depends upon your problem or it depends upon your design. যদি আমার একটা মেশিন ডিজাইন হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো সব কটা স্টেপ আমাকে এখানে মেনটেন করতে হবে না, বা যদি একটা সফটওয়্যার ডিজাইন হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো সব কটা স্টেপ মেনটেন করতে হবে না। বাট ইউ নিড টু নো অল দোজ স্টেপস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ভেরি গুড ডিজাইন থিঙ্কিং এক্সপার্ট। ডিজাইন থিঙ্কিং এর উপরেও কিন্তু সার্টিফিকেশন হয়। তোমরা কি প্রথমে দেখেছো দুটো সার্টিফিকেশন রয়েছে IBM এর? So you can also go for this kind of certification for design thinking. তো এই ডিটেইলসটা আমি যাচ্ছি না, যেহেতু আমার টাইম শর্ট রয়েছে। তোমাদের আমি ছোট ছোট জিনিস দেখাবো যে
তোমরা করতে পারো। এগুলো different যে আমি টেস্টিং গুলো বললাম, this one is called the stakeholders mapping. How will you do the stakeholders mapping? Then it is your context mapping through a particular procedure. Then this is called road mapping. This is empathy map. This one is stakeholders journey mapping. This one is called affinity diagram. One procedure like for the computer science people, you might be knowing there are different UML diagrams are there, right? So same kind of procedural mapping. Even in case of UML diagram also, you need not to go for all kinds of diagram mapping, right? It depends on your project. What kind of project it is, based on this, I may go for class diagram or the other diagrammatic process. So here also, for your particular problem statement, either you can go for affinity mapping or stakeholders value mapping, those things. But for the prototyping, I need to suggest to use digital prototype. Paper prototype is basically those who are going for the modeling, different types of model. Instead of going for the 3D printing, you can go for the paper modeling. And for the software designer, you can use this prototype, digital prototype. For digital prototype, দুটো খুব ভালো অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। একটা হচ্ছে proto.io আর আরেকটা হচ্ছে InVision. Proto.io is basically helps you to design your entire app. তোমার অ্যাপের চেহারা কিরকম হবে? তুমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, আমি জাভা জানি না, অ্যান্ড্রয়েড জানি না, এসডিকে জানি না, আমি অ্যাপ বানাতে যাব? ওটা তো কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টের কাজ। বিলিভ মি, দিস ওয়ান ইজ অনলি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ। অ্যাপ বানাতে যাবে, অ্যাপ ইউজ করতে যাবে। তো ইউজার লেভেলে তুমি তো এটুকু বুঝতে পারো আমার কি কি জিনিস দরকার এই অ্যাপটার মধ্যে, জাস্ট তুমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করবে। খুব মজাদার। আমার মেয়েও বসে বসে করে দেখি, জাস্ট টানে ওর যেমন মনে হয়। সো মানে আমি এটা বলতে চাইছি যে তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কি চাই, সেই অ্যাপটা পুরো ইন্টারফেসটা, ইউএক্স ডিজাইনটা তুমি এই সফটওয়্যার দুটো দিয়ে বানিয়ে করতে পারো। দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য টুলস। দো দিস টুলস আর সাবস্ক্রিপশন লাইসেন্স বেসড, কিন্তু ইনিশিয়ালি ফ্রিতে পাবে 1 মাসের জন্য। তোমরা ইউজ করে দেখতে পারো proto.io and InVision. InVision is basically not only help you to design your app or any software design tools, but it will help you that after অনেক সময় হয় না, একটা সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার আমি ডিজাইন করলাম, অনেকগুলো মডিউল রয়েছে, একটার আউটপুটটা আরেকটার ইনপুট হিসেবে কাজ করে, তাই না? সেই মডিউল কার ইনপুট কোথায় যাবে, কোনটা কোন আউটপুটটা ইনপুট হিসেবে কাজ করবে, entire thing you can modular segment you can create as well as you can integrate through InVision app. এই দুটো অ্যাপ তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। আর আরেকটা জিনিস আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স আমার শো করব, সেটা হচ্ছে আমরা ডিজাইন থিংকিং এ একটা টিম বিল্ডিং এক্সারসাইজ করাই, যেটাকে বলি আমরা মার্শমেলো চ্যালেঞ্জ। মার্শমেলো চ্যালেঞ্জটা খুব সহজ। আমি টিচারদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা স্টুডেন্টদের নিয়ে এটা করে দেখতে পারবেন। কিছুই না, what we do that spaghetti stick, you have seen spaghetti stick. So 20 spaghetti stick you will give it to each of the students, one marshmallow. যে খাইলে মার্শমেলো স্টুডেন্টদের পরে দেবেন, তার আগে খেয়ে নেবেন, সবার শেষে দেবেন মার্শমেলোটা, ঠিক আছে? আর হচ্ছিল সেলোটেপ বা স্কচ টেপ আর সুতো। These are 20 sticks and you have to build one architecture, you have to build one model, and though the one which one will be the tallest and stable, he will get the prize, like this. With the spaghetti stick they made it. This one I first tried with my student at MSIT, and I am showing you the video. The video, I think it will run, hopefully it will run. Otherwise I need to start it from my YouTube. So each group is given 20 minutes of time, no 30 minutes, sorry.
কথা বানিয়ে দেবে, সত্যি বাচ্চা ছেলেই বানায় এবং তোমার থেকে ভালো বানায়। কেন বানাবে সেটা বলছি না। ডিজাইনের শব্দ আসতে পারে। এখন মার্শমেলোর কাজ কি? To check the stability. On top of it, I put the marshmallow. If it doesn't break out, this is not the most stable. This one is the tallest one, but within few minutes it breaks down. This was the most unstable one. Now, what was my observation? Because I ran this challenge 7-8 times to the different group of people. Even for the school students also. Hello friends, in this video we are going to learn about solids or So the observation is that, see, the business school students and their height is 15 centimeter, whereas the kindergarten students, look at their heights, 20-25 centimeters. Why it is so? Because at the time of designing, most of the students, what they think that I will make the tallest one, and another group of students, I find out that they try to make it in hurry. আমাকে সবার আগে বানাতে হবে, but at the same time they compromise with the stability of the architecture, stability of the structure. And sir might be knowing better that why the stability of an architecture is required most. কিন্তু কিন্ডারগার্টেন স্টুডেন্টদের দিলে কি হয়, ওরা খেলনার মতো বানায়, নিজের মতো করে বানাতে থাকে ওরা। আর আরেকটা জিনিস, যখন গ্রুপে দিই না, তখন কারোর মধ্যে ইনক্লুসিভিটি থাকে না, সবাই চেষ্টা করে আমার আইডিয়াটাকেই ওভার পাওয়ার করার, কিন্তু কিন্ডারগার্টেন স্টুডেন্টদের মধ্যে সেটা নেই। So we find out that rather than the business school students, the kindergarten students architecture is more stable. So this is also one of the findings, that this is also one of the learning also for design thinking, that inclusivity, collaboration is very much required to make your design successful. So with these words, I would like to thank you once again for giving me the opportunity. I hope that we will start whatever projects we will start, at least think of and at least maintain and follow the design thinking process. That will help you in long run. And second thing is that this is going to be the mandatory paper from Macau, not only if it is not from this year, next year onwards. That is for sure. So in our BTech, all branches, not in BTech, in Adams University, all branches across the school, sociology, whether it is a sociology, law, whatever, design thinking is the compulsory paper. It's an interdisciplinary. It is required for everybody. Thank you.